Мы пригласили нашего заместителя мистера Райвела. Несколько у нас есть апдейты насчет ArgenPay и в нашей системе, и потом кое-какие вопросы еще появился. You Еще want to раз start? приветствую. Yes, it's 1 p.m. Who's going Just to do the translation? Lilia. John, Lilia? let's give between 5 minutes like that time for the translation, all right? Okay. Now, Lily, you don't have to prompt me. I'll know to start again with my next piece. How long do you want? How long can I talk in between translations? What's a good time? Give me some time. Yeah, when you stop. But I'm saying, do you want me to talk for 30 seconds? Can you translate 30? Can you translate a minute? How long can you translate for? If I talk continuously, it doesn't? Just the subject. Yeah. Okay. All right. Okay. It's ready, guys? Okay. Let's go start. All right. Приветствую, дорогие друзья, еще раз. Проверили все, связь хорошо. Так, начинаем наш вебинар сегодня. Once again, good afternoon, Mr. John. Thank you for attending. Let's share with us many updates about ArgenPay and what next step in Argent Global. It's many members we have still waiting. What the next step in ArgenPay? What update right now? Excellent. Good afternoon, everyone. I am so delighted to be here with two wonderful leaders. Both of these women have a great amount of passion for this business, as well as making sure that the team, her team, is very well represented and taken care of. So I want each and every one of you to know that Fiera Smart is an incredible leader who fights for you. And excuse me 1 second, I need to put my dog away so he does not interrupt this call. Give me 1 minute, please. Thank you. Здравствуйте, дамы и господа, я рад приветствовать всех сегодня. С нами сегодня наш прекрасный лидер Фиера Смарт, это замечательная женщина, замечательный лидер. И сегодня мы поговорим немножко об ArgenPay и Argent Global, и все новости вам сегодня расскажем, чтобы вы не переживали. Фира постоянно борется за вас, чтобы все прекрасно было в команде, чтобы ни у кого никаких вопросов никогда не оставалось. То есть это замечательный человек, и сегодня мы поговорим о, в общем-то, наболевших вопросах. Thank you, sir. Thank you, Лиля. Сейчас подойдет. Сейчас узнаем о наших ArgenPay, какие апдейты, да, сейчас он расскажет, сейчас он отошел. Запишите себе на бумажке или, я не знаю, Надь, ты записываешь, да, этот call, чтобы кто не успел сегодня присоединиться на наш вебинар, чтобы они послушали. На всякий случай приготовьте тетрадку и ручку. First off, to everyone, my name is John Zachary. I think Lily introduced me. I want to apologize from the bottom of my heart from Mr. Victor Rival as well. We would like to apologize for the issues, the challenges that everyone that's involved with Argent Global Network has faced over the last couple of months. I do want each and every one of you to know that we appreciate your support, your commitment to AGN, and I would expect in the next week to 10 days you will see some changes that will absolutely be for the positive. Еще раз хочу представить себя. Его зовут Джон Закари. Он извиняется за то, что, в общем-то, в последнее время в компании было очень много проблем, недоразумений разных. В общем-то, мы сейчас над этим работаем.
в течение буквально недели, 10 дней вы увидите огромные изменения. When AGN initially contracted with Rapid Pay Global to do the wallet as well as to do the Argent Pay debit card, we were recommended this company by someone that we had known for some time. We did not anticipate any of the issues that have come about. In the last 2 or 3 days, we've learned some very startling, some very frustrating information, and we acted immediately upon that, and we will be transitioning away from Rapid Pay Global, who is the company that is currently handling the e-wallet, the verification, and the issuance of the Argent Pay debit card. Как вы все знаете, мы контактировали компанию, которая называется Rapid Pay Global. Это компания, которую нам порекомендовал очень хороший контакт, очень наш хороший знакомый, поэтому мы не предполагали, что с ними возникнут какие-то проблемы. Проблемы возникли, поэтому в данный момент мы работаем над тем, чтобы перейти от этой компании к более профессиональной, которые, в общем-то, нам помогут решить вот все вопросы, которые у нас сейчас возникли. То есть мы работаем над тем. So Rapid Pay Global, as I said, handled the wallet, handled the verification, and handled the issuance of the debit card. The second company is called Cascadia Finance. They actually handle the actual wire transfer payments as well as the direct communication with the bank to issue the card. And when we first started this process with Rapid Pay Global, we had no knowledge regarding the company Cascadia Finance. I think some of you are aware of that company because you've done wire transfers with Cascadia. Rapid Pay Global занимается именно кошельком, верификацией и занимается выпуском дебетовой карты. Есть другой контакт, это Cascadia Finance. То есть именно это предприятие занимается прямым контактом с банком. Если вы, например, переводили деньги через банк, то вы должны были слышать это имя Cascadia Finance. То есть это перевод именно денег идет через эту структуру, через эту организацию. As you know, it has been difficult with Rapid Pay Global. If you send in an email or an issue on the Argent Pay side, it has not been responded to. For the most part, we've had difficulties communicating with them, getting information, getting updates. Therefore, we have tentatively reached an agreement that Cascadia Finance will be taking over our entire account. This is going to provide us where we don't have to use a middleman to handle the issues that Cascadia can actually handle. So it will be a direct link from Argent Pay, from AGN directly to Cascadia's system. Nothing will change because the platform, the Argent Pay wallet is actually Cascadia's platform, so they'll continue to monitor it and enhance it, and the members for the most part won't see anything when they're looking at it. It'll be predominantly the same, but the flow of information will be a lot smoother and things will be getting done in a much faster manner.
Если вы заметили, то когда какая-то проблема возникает, и вам нужно, например, связаться именно с ArgenPay, вы пишете свои письма, свои сообщения в RapidPay Global. И как вы сами видите, занимает им долгое очень время ответы на ваши вопросы. То есть это очень и очень долго. Поэтому мы решили, что зачем нам нужен посредник. То есть мы хотим избавиться вот именно от посредника RapidPay Global и все наши финансы передать в Cascadia Finance. То есть вы будете напрямую общаться именно с ними. Это будет намного быстрее, намного продуктивнее. В общем-то, ничего не изменится, поскольку платформа будет та же самая, абсолютно ничего не изменится, только наоборот, все будет намного быстрее происходить. То есть все ваши вопросы будут отвечаться намного быстрее, и проблемы решаться будут тоже, соответственно, намного быстрее, без посредников. So, with that in mind, we should have towards the end of next week, we should be completely connected with Cascadia Finance Corporation. Also, while I'm talking about Cascadia, when they have been sending wire transfers predominantly to Europe and Eastern Europe and Russia, some of the banks from what Fira was explaining to me was not allowing the funds to be released because of the description of them. So we made Cascadia Finance aware of that, and they're changing the description to donations so that those funds could be released. Also, on Tuesday, they processed approximately 250 international wires that had a value of about $65,000. So those should be coming into the banks, your bank accounts for those on this call that had requested wire transfers. Those should be coming into your banks early to mid next week. They also received on Thursday 262 additional international wires. I don't have a breakdown by country, but they will be also processing those wires today and over the weekend, and hoping to get those out by Monday or Tuesday of next week. К концу следующей недели будут завершены переводы, которые мы получали. Дело в том, что очень многие страны в Восточной Европе, у них есть своеобразные требования, поскольку средства, в общем-то, должны быть обозначены определенным образом. То есть мы поменяли это все, и будет оно обозначено как то есть donation, то есть как благотворительность. Средства будут эти, то есть с той целью, чтобы эти средства могли быть выпущены. Во вторник, ко вторнику все это будет готово. В понедельник, вторник у нас было 250 международных переводов на общую сумму 65 тысяч. И еще добавили 262, и вот сегодня буквально будут они рассмотрены, и надеемся, что все средства будут выпущены в понедельник или во вторник на следующей неделе. So, going forward, Cascadia Finance will be processing wires every 1 to 2 days, but they hope that they don't have to do this very much longer. They expect, and they're very hopeful that by the end of next week that they can start sending out a temporary debit card that will have a microchip in it, so members will be able to use this card all over the world. They're looking to have it directly issued by the bank, so this will
not require any additional documentation or anything, but it'll come directly with the bank. It is going to be a temporary card until the ArgentPay card that the members have paid and requested can be manufactured, that will have the smart chip technology in it, and it will also have the personalized name that the members have requested. Начиная с сегодняшнего момента будут наши финансы проходить через Cascadia Finance. Каждые 2 дня будут они обрабатывать наши запросы на выплаты. Также будут выпущены и отправлены временные, пока временные карты с микрочипом, которые можно будет использовать по всему миру. Они будут выпущены банком, не нужно будет какую-то особую документацию на них. Также мы планируем выпустить именно именные карты с нашим логотипом, но это будет немножко попозже, но пока мы пообещали, и мы это сделаем, то есть карты пока будут временные, они будут с микрочипом, но они будут не именные. And what I'm planning on doing, and this is the first time that Fear is hearing this, and Lilia, we expect to have a confirmation regarding this temporary card early next week, looking maybe Monday or Tuesday, possibly Wednesday at the very latest. If it is okay with your leaders, I would like to come back and give you a full update as to the status of the card, let the members have a better understanding exactly what's going on with the bank transfers, and just to bring you up to date and give you a clear understanding exactly how this process is going to take place. У нас на следующей неделе будет подтверждение, то есть какой статус на карты, то есть относительно карт. В понедельник, вторник, у нас самый худой конец, это будет среда, у нас уже будет подробная информация, и если лидерам интересно, то, конечно же, я обязательно приду и с Фирой вам, то есть сообщу информацию всю, самую-самую последнюю, то есть где мы стоим, то есть на каком этапе мы находимся с банками. Всю информацию вы будете иметь, потому что это очень важно быть в курсе дела. То есть вот вторник, среда – это самые-самые последние дни, когда у нас будет уже точная информация, и, конечно же, вы ее узнаете сразу же. This is very important to us. In the past, we've done a conference call in the evening with the American market. We have not communicated effectively and properly with the other foreign markets, with the Brazilians, with the Russian market. Russia is very, very important to us. You play a huge role in AGN, so we want to make sure that you kept up to date. So if it's okay with your leaders, I'd like to do a call next week as soon as I get the information. And going forward, we'll make sure that we come and talk to you at least every couple of weeks. Очень важно быть в курсе дела, очень важно получать информацию. Конечно же, мы проводим вебинары, собрания с нашими партнерами. По времени как бы у нас не совсем получается, но Россия – это очень важная страна, русскоговорящий рынок для нас очень и очень важен, поэтому я считаю со своей стороны очень важно предоставить вам информацию, поэтому мы будем общаться, мы будем предоставлять всю свежую последнюю информацию, то есть где мы находимся, на каком этапе, хотя бы раз в неделю. So, thank you, sir. Yes, John, you're welcome. can you tell me Yes. about ArgentPay right now? A couple members get that notes about verification. What they need to do? They Yes. need to wait about this link, or they again Correct. upload it? So,
They need to. The next thing, we have about 2,000 members that are fully verified with Argent Pay. That should show in their back office. Now we have about another 2,500 or so that have various issues. I mean, let them know that some are missing the city, the country, some are missing the first name, some are missing the first name, and the email address. Some are missing the maiden name. Some are missing the nationality. Some are missing the last name in the email. Please check back on the 11th. There should be a link provided, the 11th being tomorrow, where members will be able to go in and upload their documents for verification. Passport is always the best document to use when you're identifying yourself, but it should be available on the 11th. If you also want to let the members know that we're going to have it in AGN's back office, where they will also be able to upload the documents for those who are not verified. George is currently working on that, and they'll be able to do an upload the same way into their back office. Очень много партнеров, которые не могут верифицироваться, то есть как нам поступить с ними. Ответ такой, что на данный момент у нас где-то 2000 человек, которые верифицированы, 2500, у которых нет либо фамилии, либо имени, либо национальности, либо какая-то другая информация отсутствует. То есть у них информация не полная. 11 числа мы планируем и дать всем, чтобы у всех была возможность, была ссылка на загрузку документов. Также мы работаем, наш программист Джош работает над тем, чтобы у вас была своя собственная ссылка, где вы можете загрузить ваши документы прямо из вашего бэк-офиса в AGN. Also, for the members in AGN in their back office, they can see their verification status in the avatar in the upper left-hand corner. You basically have an H for hacker or somebody who we feel that has frauded the system. There's U for unverified. This is a default for those members who didn't send us any documentation when they started. You have a PV for pre-verified for those individuals who have sent documentation but there's something missing. V for verified, we've received everything, and then T for trusted. And trusted goes to individuals like Lilia and Fira, yourselves, for individuals who are personally known by AGN. So, Fira and Victor know each other. We know you. Those types of individuals will have a T. So what members are really looking for is a V. We also have placed the member's ID number below their name on each page. And we're looking to make some changes and maybe have members verify themselves through their ID number versus through their username, because usernames can get confusing, letters can get off, whereas currently right now we have individuals who have 1 to 6 digits in their member ID number. Партнеры в компании могут видеть в самом верхнем левом углу свой статус. По умолчанию там стоит, что не верифицирован. То есть вы можете, зайти в свой кабинет, вы можете посмотреть ваш статус. Если там стоит U, то значит это не верифицированный. У нас есть PU, то есть PV, преверификация. То есть что-то вы послали, но информация была неполная. То есть какая-то документация отсутствует. То есть вас не могли верифицировать, у вас стоит PV.
вы вообще должны смотреть всегда, чтобы у вас стояло V, то есть V это верифицированный. Некоторые партнеры, такие вот, например, как лидеры, как Фира наша, у нее, конечно же, Т стоит. Вот когда Т стоит, это значит, что лицо доверенное. То есть когда компания лично кого-то знает, кто человек работает очень усердно, то есть наши топ-лидеры, у них у всех стоит в кабинете Т. Но вообще всем партнерам, то есть цель такая, чтобы была V в кабинете, что вы верифицированы. По умолчанию стоит U. Поэтому вы должны прислать всю документацию, это будет, загрузка будет в кабинете. Также мы планируем идти не по логину, а по номеру. То есть в кабинете у вас есть свой личный номер. Вот мы будем стараться перейти на номерную систему не по логину, а по ID, то есть по вашему номеру, который у вас присвоен вам. Yes. We don't have a date where the members will be able to upload their documents to the AGN back office, but as soon as we get that programming done, we will make that available. We will let the members know. They may actually see it before we send it out, but we think that it may be able to be done in the next 10 days or so. George is aware of it. George, our IT person, is aware of it, and he is starting the process to implement that. В течение буквально 10 дней наш программист Джордж, он над этим работает, чтобы у нас у всех в кабинете была функция загрузки документов. То есть он над этим сейчас работает. Очень и очень скоро у вас будет такая возможность, будет намного проще загрузить свои документы. I do want to go back to regarding the wire transfers. One of the things that Cascadia Finance mentioned to us, I don't know if this pertains to anyone in this group or not, but they're receiving some wire transfers that are rather large. They would ask anyone who is sending in a wire transfer to keep it below the $9,900 mark. If you send a transfer over $10,000, it usually has to be accompanied by some documentation as to what it's pertaining to, because it can be looked upon as money laundering or some other form of funding something that that the banks may frown upon. So if anybody wants to send a large wire transfer to fund an account, ask them to keep it under $9,900, or break it up if it needs to be more than $10,000. Break it up into, two wires, one of 7,000, one of 3,000, or whatever it may be. But please keep it under the $9,900 mark. Also, when sending a wire transfer, this is very important when we're running into this. Members are sending enough money to fund whatever they're looking to do, but they're not taking into account that there is a $4 wire transfer fee coming in, and then there is a $1.50 wire-to-wire fee. So if they're coming in to fund a silver subscription and they're doing it with $20, they actually end up 50 cents short from the $15, and it gets rejected because it's not enough money. You figure $20, $4 is 16, and then $1.50 makes that $14.50. So it does not cover the $15 that the member is asking to be transferred. They do get charged $1.50 for the wire, for the transfer, but the money never goes in because it's not enough to fund. Также вы должны понимать, что, я не знаю, относится ли это к одному из вас, кто сейчас находится у нас на конференции, но нам Cascadia Group сообщила, что переводы должны быть
лимит у них есть, то есть $9900 должно быть, то есть до 10 тысяч, потому что каждый перевод, который превышает 10 тысяч, должен быть сопровожден определенной документацией, иначе это может быть воспринято как отмывание денег. То есть если вы хотите перевести больше, например, большую сумму, то нужно стараться переводить, например, 7 тысяч, потом 2 тысячи. То есть перевод должен, не должен превышать 10 тысяч. Также вы должны понимать, что когда вы делаете перевод с банка, то там существует $4 за комиссию и плюс еще банк на банк, там дополнительная комиссия $50. Поэтому для того, чтобы перевести 15, например, долларов, да, вы должны делать это все с запасом. Потому что когда денег не хватает, то есть вы переводите сумму и не учитываете комиссию. Поэтому перевод просто бывает, что он, получается, что он отклонен. И, в общем-то, вы не можете разобраться, какая причина у этого была. Именно вот это, то, что вы, когда делаете перевод, вы не учитываете комиссию. So just be very mindful of the wire transfers. Also, once you make a wire transfer, please, with the receipt, send your full name, your username, your email address, and as an option, you can put your member ID number that is now in your back office, and send that to receipts, RECEIPTS with an S, receipts at argentpay.com. So as soon as you make the wire transfer, make a copy of this or take a picture of it with your cell phone, but send it in with that information so that your wallet gets funded immediately. There are wires that are coming in, and unfortunately the bank is cutting off the reference line or different information, and so the wire just sits with Cascadia Finance, so it doesn't know who which account to fund. So please make sure you send that receipt that you get from the bank with your information to receipts at argentpay.com so that your account can be funded right away. Кира, можно адрес вот этот в чате, пожалуйста? Если вы делаете перевод банковский, то обязательно, конечно же, вам нужно отправить квитанцию, приложить квитанцию в имейле, приложить ваше полное имя, дать подробную информацию, всю такую, как вы, ваше имя, логин, имейл, и, пожалуйста, указывайте теперь ваше ID, то есть ваш номер, который был присвоен вам при регистрации. Отправьте его, пожалуйста, по адресу receipt@argentpay.com, чтобы сразу же деньги перевелись вам на счет. Дело в том, что когда приходит перевод в Cascadia Finance, они деньги там просто застревают, потому что Cascadia не знает, куда эти деньги переводить. То есть вы должны обязательно предложить всю информацию и для того, чтобы деньги поступили вам сразу же. I want to just take a minute or two to kind of share, because it's been a lot of talking, and people say, why are we having these problems? Why did we have to move from iPayout? Why did we have to move from STP? It was not our desire to do this. We moved hastily. We moved quickly on a recommendation from our legal counsel. He wanted to make sure that we protected our assets by moving them out of the United States financial market, because there was a recent ruling from the U.S. Court of Appeals regarding a package system from another company, and he did not want to see any negative harm done to AGN.
Дело в том, что мы должны были наши средства все перевести в другую финансовую систему, то есть за пределы США. Это было посоветовано нашим юридическим отделом. Поэтому, в общем-то, сейчас занимает это какое-то время, чтобы вот именно платежи обрабатывать. Но все будет налажено, поэтому, в общем-то, не нужно переживать об этом. So with that in mind, we initially were going to do a gradual change from iPayout over to Argent Pay. It was going to be about a 90 to 120 day process. But when we approached iPayout about wanting to take funds in through them, but to withdraw through Argent Pay, they weren't in agreement of this. Basically shut us down, as well as STP now only allows a maximum withdrawal of $2,000 per day. Also on the recommendation of our attorney, because of what had happened with this court ruling, he recommended that we shut the United States market down completely, and we did part of that. We didn't do all of that. So when the U.S. closed, this affected us greatly. What was going on with the wallets affected us, and then the lack of professionalism and the lack of communication and the issues that we've had with Rapid Pay Global, it just kind of all happened at the same time. So we had this really big storm that we have been working our way through. Дело в том, что мы планировали перейти к Argent Pay постепенно, то есть это был процесс рассчитан на 90, где-то 100 дней, чтобы был ввод доступен через систему iPayout, и вывод был, чтобы именно через Argent Pay. Также другая проблема возникла в том, что Solid Trust Pay, они позволяют снимать только $2000 в день. Другая проблема возникла, это то, что нам пришлось закрыть прием новых партнеров из Соединенных Штатов. Это было посоветовано нам, нашей юридической командой, нашим юридическим отделом. То есть как бы все навалилось сразу. Именно поэтому вы можете как бы подумать, что какие-то большие проблемы. Ну, то есть проблема вот именно в том плане, что нет коммуникации, нет общения с Rapid Pay, но сейчас мы работаем над разрешением, в общем-то, всех вот этих проблем, поэтому не переживайте, то есть этому, в общем-то, логическое объяснение. So what we feel is that all of this has happened. We are still standing. We're still adding members, not at the rate that we have done before, but with the changes are taking place with being able to get a bank opened in Russia, which is a huge market for us, Brazil, which is a huge market for us. We will be opening the U.S. market back on this coming Monday, October the 13th. With all of those things happening, we are certain that in a matter of weeks or in approximately 4 to 6 months, we will have AGN back to the level it was prior to all of these things that started occurring towards the end of July. It's been a very challenging time. It's been a very stressful time for some of us. FIRA has fought very hard to make sure that we do well with AGN. She said on one call, I want my AGN back. So I just want everybody to know that the tough times for the most part are behind us. I think we're starting to see some light at the end of the tunnel. Все эти проблемы случились очень быстро и, в общем-то, все сразу, но мы стоим очень сильные,
Мы все еще добавляем новых партнеры присоединяются из Бразилии, из России. Я думаю, что где-то через 4-5 месяцев AGN будет, в общем-то, в той стадии, в которой все начиналось, будет все прекрасно. Мы видим свет в конце туннеля. С июля как бы были проблемы, я знаю, очень многие потеряли в нас веру, но только не Эфира. Как она всегда говорит, я хочу мой AGN назад, как это было раньше, поэтому, в общем-то, она борется с этим, просто все пытается решить сразу. То есть человек слова пытается все решить, все будет прекрасно, поэтому я думаю, что очень и очень скоро все проблемы, которые вы видите на данный момент, они именно будут разрешены. So, with that in mind, one of the plans that we have is that starting October the 13th, we are looking at making some changes to the withdrawal. It's not concrete, but we're looking at possibly either allowing each and every member to do a weekly withdrawal of $100, and this will cover roughly about 80% of our members. The members who have the higher requests will not be able to do anything more than $100 until we can get things in place to allow higher amounts. We've also been asked to maybe look at the withdrawal based upon the members' subscription, be it silver, gold, diamond, double diamond, whatever. But at least this way, if we do decide on it, each and every member will be guaranteed that they will get $100 per week, or approximately $400 per month, until we can increase that amount. And we're looking, if this is what we do, it would be at this level for about 4 to 6 weeks. С 13 октября у нас намечается, в общем-то, новый план для именно снятия денег. Мы в данный момент хотим обеспечить каждому партнеру $100 на вывод. Это покроет 80% партнеров, то есть это требуется на определенный срок, то есть это будет не постоянно, это временная мера, и ведется она для того, чтобы у нас была возможность приготовить почву для более высоких запросов, то есть чтобы удовлетворить больше запросов на более высокие суммы. Но вот пока это будет $100, по крайней мере, это будет стабильно, и это будет продолжаться где-то 4-6 недель, это временная мера. Но она нам нужна для именно того, чтобы у нас была возможность приготовить почву для более высоких запросов. So, this is, it certainly is it won't, the solution will not please everybody, but it will please, or it will benefit the majority of the members. Currently, right now, no member past the August 28th withdrawal request has received more than $100. So members for the 9/4, the 9/11, the 9/18, the 9/25, the 10/2, none of those members who have requested more than $100 have received it. So we just think that this would be a way that we could ensure that each and every member receive some money each and every week. And as the wallets grow, and as we can get funds that are in other accounts, particularly we have a great deal of funds that are in Brazil that we're waiting for Cascadia Finance to open up their Brazilian account so that we can transfer the funds. Then we will be able to start increasing the amount that members can withdraw on a weekly basis.
Никого нельзя сделать счастливым, но мы постараемся сделать, удовлетворить, в общем-то, большинство наших партнеров. Поэтому у нас есть в данный момент более 28 запросов на вывод более чем на $100, то есть превышающие сумму $100. Там 9, 11 сентября, 25 сентября, 2 октября. То есть эти запросы не будут удовлетворены, потому что они превышали $100. Старайтесь всегда делать на вывод немного меньше, но это будет выплата производиться каждую неделю, поэтому деньги вы свои сможете вывести. Мы работаем сейчас в данный момент с Бразилией, команда работает Каскадия. То есть все делается для того, чтобы у нас была возможность предоставить партнерам возможность выводить более $100. Но на данный момент вот пока так. So that's the plan we have. If we make any changes, we'll make the members aware of it. We'll give the information to FIRA immediately. I do want to announce for those of you who write English, starting Monday, October the 13th, we will be launching AGN 123. This is a customer / member recruiting tool that is very effective. You will be able to go into your back office and see this in the business center where the blog is located. It is a tool that you can tell a lot of people by sending an email out about AGN. You can put in your picture, you can put in a description of who you are or a quote, you can give them your email, you can give them your phone number, you can give them your Skype contact. So however you want to allow the individual to be able to contact you, you will be able to do this. So it will come out in English on the 13th of October, Portuguese, and then it will come out in Russian after that. So we're delighted to introduce it. Please take a look at it. We've been told that individuals who do marketing through the internet, this will be a very effective tool for them to bring customers as well as members to have some knowledge about AGN. It makes it very easy if they want to sign up, and it makes it easy for the member to share a great deal of information in a very easy way. На данный момент вот именно такой план. Также мы планируем 12 октября запустить нашу новую платформу, это AGN 123. То есть это будет очень просто, это направлено на партнер-клиент. Вы зайдете в свой бизнес-центр, вы сможете изменить свою информацию, вы сможете вставить фотографии, вы сможете поставить описание, то есть ваши интересы. Также вы сможете вставить вашу почту, email, телефон, то есть всю ту информацию, которую вы хотите разделить с потенциальным партнером, ну вот направлена пока на клиента, а возможно потом кто-то заинтересуется. Также эта платформа будет запускаться сначала на английском, потом мы планируем добавить португальский язык и, конечно же, потом мы добавим обязательно и русский. То есть у вас будет возможность именно использовать эту платформу для привлечения партнеров, клиентов. Это будет очень и очень удобно. So with this, particularly for AGN blogs, you have the ability to make money on a daily basis by using the AGN 123 recruiting tool. So if you sign up anywhere from a silver to a double diamond subscription, you receive 50% of that subscription each and every month that the member that the customer signs up. So if you sign up an individual to a gold subscription, then you would get half of that gold subscription, or $25,
for the subscription is $50, and you would be paid out $25 each month that the member kept, that the customer, forgive me, the customer kept their subscription and utilized the tools. The blogging tool will be having a webinar tool. There'll be some other tools that will be made available. And we're going to pay that out 72 hours after we've received payment for the customer. So if you sign up a customer on Tuesday, you would get your payout on Friday. These funds are going to be totally separate from the matrix that is current, that the members receive their money on the weekly withdrawal for their packages. So you could certainly sign up somebody on Tuesday, receive money on Friday, sign somebody up on Wednesday, receive money on Monday. And each and every month that they keep it, you get paid 50% of that subscription fee, and that is from $7.50 for a silver all the way to $100 for a double diamond. У нас будут блоги также введены очень скоро. У вас будет возможность зарабатывать именно от блогов. Другой аспект — это то, что вы будете получать, если вы подписываете, например, от Silver до двойного бриллианта, то вы будете получать 50% от этой подписки. То есть, например, за подписку $50 вы будете получать 25, именно ваш бонус будет. Это будут дополнительные инструменты, и также оплата будет производиться каждые 72 часа. Например, если вы подписали нового клиента во вторник, то деньги вам будут начислены в пятницу. Матрица платится отдельно, то есть вы это будете видеть, дополнительный заработок и очень-очень хороший, то есть 50% от Silver до двойного бриллианта вы будете получать за их подписку каждый раз, когда они оплату сделают. So just to recap it, every time you sign up a customer, within 3 days you'll receive 50% earnings of their fee, of their subscription. And so from $7.50 to $100. This is, we think, going to be a very good tool to bring additional funds. We will not put these funds in with the matrix commissions that are earned through placing the ads, and we're excited about it. So look for it on Monday, October the 13th, as well as the U.S. market opening up to signing up members on Monday as well. This is everything that I have. I'm delighted to have been on this call with you. I'm certainly here if the members would like to have any specific questions answered. I will stay on line as long as you'd like me to. Thank you very much. Небольшое обобщение, в общем-то, как вы уже поняли, вы будете получать 50% от каждого клиента, то есть это получается от $7.50, то есть $7.50 до $100. То есть это прекрасная возможность дополнительного заработка. Также у нас намечается 13 октября снова открытие США. Новые партнеры из США смогут подписываться. То есть это будет очень и очень, в общем-то, грандиозно. То есть мы планируем снова открыть США. Я благодарю вас всех за внимание. Если у кого какие-то вопросы есть, я буду оставаться с вами и отвечу на все ваши вопросы. Absolutely. This is awesome. Thank you, John, for share with us all this update. Yeah, this is incredible additional income stream. Right, this is good. We hope it's everything. Absolutely. Do you want me to answer any questions, we get or we back good? my Argent. Everything is fine. I will be. All Okay. the Let's make specific question you already answered. Okay. Let's 90% member let's do the interested call about Argent. as soon as I have That's the information. We're going to be talking with Cascadia again
later on today, and I should have some additional information for you. Thank you. Сегодня мы будем, Thank you. общаться с Cascadi Yes, please. Finance, и когда у меня будет новая информация, я обязательно с вами поделюсь. Hold on. Сегодня вопросы, в общем-то, те же самые, о чем мы сегодня уже говорили, поэтому я прощаюсь на сегодня и обязательно буду давать вам новую информацию, следите за новостями, следите, Фира обязательно получит ее аргент назад. То есть все как было, все так и будет, следите за обновлениями. Thank you. All right. Thank you, John. Have a nice day. Bye. Okay, you. thank you, Bye-bye. sir. Thank you very much. Thank you, Лиль. Значит, я с вами остаюсь. Ребята, которые вы не получили на свой банк, мы собирали уже файл, закрыли, позавчера мы передали, кто успел, передал, да, через свою спонсору. Надо было следить за новостями и слушать нашу конференцию. Надо было отправить быстрее. На следующий раз вот еще мы соберем файлы, да, которые вы не получили на свой банк-аккаунт. То, что там, если не принимают от юридического лица, то дадите знать, чтобы вручную частное лицо вам отправил. Okay? Ну что, остальное почти все рассказал. То, что было каждый день у вас вопросов, почти ответ получили. Значит, в следующей неделе все получают, регулярно будем получать по $100. Это 3-4 недели временные. Это все временно будет до тех пор, пока как решается с Cascadi, да, вот это наше остальное. Значит, получаете на днях наши с этого прямой из Cascadi карточку temporarily будете использовать до тех пор, пока наш свой оригинально придет. Ну что, тогда прощаемся с вами, да, продолжайте, работайте. Если у вас там в понедельник запрос, поставьте минимум 100, ничего, некоторые начинали даже от $40, да, выводить в месяц. Для кого-то это тоже небольшая денег и зарплата. 3-4 недели быстро пройдет, ребята, так что дальше двигаемся, подождем, все наладится. И давайте наблюдайте над инструментами сегодня, завтра, вот это, как он сказал, наша рекрутинговая система, да, Agent 1, 2, 3 начинается, мы будем использовать, сделаем школу, будем продвигать дальше и зарабатывать. Это очень хороший заработок, и если мы подписываем, и 50% от продажи, то есть от подписки нашей этого, очень хорошо это, очень хорошо. Ну все, до свидания, желаю вам удачи, всего хорошего, до следующей встречи. Пока-пока.